keinen sie sich vorstellen, dass ein sein eigenen Vater in heilige Bendraugen stehen lässt? Was wenn is bei dieser Ausgrenzung nicht nur darum ginge, ein Festessen zu verpassen, sondern den stillen Zerfall der Seele eines Manns? In diesem Video begleiten wir einen Vater auf seiner emotionalen Reise. Als erfahrt, dass bei der Weihnachtsfeier seines Sohnes nicht willkommen ist. Aber dies ist nicht nur ein Geschichte über Ausgrenzung, es geht Stillopfer, unsichtbar Lieb und die Stillkraft, denkt ist, sein Wort zu gewinnen. Nach Jahren finanzieller und emotionaler Unterstützung, trifft dieser Vater ein lebensverändernd Entscheidung. Will nicht länger unsichtbar sein und beginnt, Grenzen zu setzen. Was tut ein Vater, wenn die Menschen, die meisten liebt? In als selbstverständlich ansehen? Verschwindet still in den Hintergrund, oder steht auf, hat sein Stimmen verlangt, gesehen zu werden. Dies eindringlich Geschichte beleuchtet den verborgenen Schmerz hinter familiären Erwartungen, den emotionalen Preis, den man für so viel hinabzahlt, und die transformative Kraft der Selbstachtung. Wenn sie bereit sind, beginnen wir dies. Unvergesslich Reis. In diesem fesselnden Video tauchen wir ein in die ergreifende Reise eines Vaters, der mit tiefen emotionalen Turbulenzen zu kämpfen hat, nachdem von der Weihnachtsfeier seines Sohnes ausgeschlossen wurde. Dieser Ausschluss wird nicht nur die komplexen Familiendynamiken, sondern die auch als Katalysator für die Suche des Vaters nach Selbstfindung Word. Wenn wir sein Geschichte erkennen, werden wir Zügen der tiefsitzenden Gefühl der Abelingen Traurigkeit, die dadurch entstehen, dass bei einem normalerweise freudigen Anlass in den Rand gedrängt wird. Die Auswirkungen dieser Ausgrenzung hallen in seinem Leben Nachen veranlassen, sich nicht nur mit seiner Beziehung zu seinem Sohn auseinandersetzen, sondern auch mit den weiterreichenden Auswirkungen familiärer Bindungen Erwartungen. Der Ton des Videos ist so fesselt als auch zum Nachdenken anregend und lädt die Zuschauer dazu ein, über ihr eigenen Familienerfahrung und die oft unausgesprochenen Konflikt, die damit einhergehen, nachzudenken. Wenn wir die transformative Reise des Vaters verfolgen, tun wir die wertvollen Lektionen und an, die dabei lernt, Lektionen über Resilienz, Vergebung und die Bedeutung der Wiedergewinnung des Selbstwertgefühls. Dieser Zählung wird jeden ansprechen, der ein lich herausfordernd gemeistert hat, und die Zuschauer dazu anregen, über die Kraft der persönlichen Entwicklung, angesichts von Widrigkeiten nachzudenken. Begleiten Sie uns, wenn wir die verschiedenen Ebenen der Erfahrungen dieses Vaters aufdecken und zeigen, wie ein schmerzhafter Moment zu tiefen Einsichten und einem neuen Lebenssinn führen kann, der Moment, in dem der Vater erfuhr, dass in Weihnachten nicht bei seinem Sohn willkommen war ein herzerreichende Erfahrung, die sein Leben für immer verändern sollte. Es war ein kalter Dezemberabend und die Luft war erfüllt vom Duft von Tannen. Und sind, ein starker Kontrast zu der kalten Realität, die ihn erwartet. Hat sich auf dies Feiertage gefreut und sich lachen, man die Freude vorgestellt, von seiner Familie umgeben zu sein. Da also wie der stand, durchdringen die Wort seines Sohnes die festliche Atmosphäre wie ein scharfer Messerstich. Dad, ich glaub, es ist besser, wenn du dieses Jahr nicht kommst, hat sein Sohn mit fester, aber emotionsloser Stimme gesagt. Dies Wort halten in den Ohren des Vaters weiter und waren von einer emotionalen Schwer, die fast unerträglich war dort in diesem Moment, bekam den Vater ein Well von Emotionen, Schock, Ungläubigkeit und ein überwältigendes Gefühl der Ablehnung. Es war, als hätte sich der Boden unter ihm verschoben und in haltlos und verletzlich zurückgelassen. Aber immer für seinen Sohn gewesen, hat uns Arbeitsstunden geopfert, für ihn zu sorgen, war zu jeder Veranstaltung. Gegingen und hatten in schwierigen Zeiten unterstützt.
Ein nun stander higher, unfällt sich wie ein Fremder, ender schwell seiner eigenen Familie. Die emotionalen Auswirkungen der Wort seines Sohnes waren tiefgreifend und lasten Einfluss von Erinnerungen aus, die seinen Geist überschwemmten. Erinnerte sich an die schlaflosen Nacht, in denen sich die Zukunft seines Sohnes gesorgt hat, und die Opfer, die gebracht hat, an Chancen zu Glücken, die selbst nie gehabt hat. Der Vater hat sein Herz und seine Seele in die Erziehung seines Sohnes gesteckt, und nun, in einem einzigen Moment, fällt sich, und als wenn all dies Leben Mühen bedeutungslos gewesen. Also von der Weg ging, konnte der Vater das Gefühl der Wahrheit nicht abschütteln. Dacht in die uns liegen Mail, in denen die Bedürfnis seines Sohnes über sein eigenen gestellt hat, und die Momente, in denen sich davor entschieden hat, verinde zu sein, anstatt seinen eigenen Interessen nachzugehen. Hat immer geglaubt, dass die Familie an erster Stelle stand, dass die Bande, die sie verbanden, unzerstörbar waren. Da als dort in der Kalt stand, begann als in Freude zu stellen. Hat Jenna getten? Hat seinen Sohn irgendwie in Stich gelassen? Die Last dieser Fragen lastet schwur auf seinem Herzen, und verspürt ein tiefes Gefühl der Verlusts, nicht nur wegen des Weihnachtsfests, das verpassen wird, sondern auch wegen der Beziehung, die so sehr am Herzen lag dort in den folgenden Tagen wurde der Vater von einer Mischung aus Traurigkeit und Wut überwältigt. Ging die Unterhaltung immer wieder in seinem Kopf durch, und such noch hinweisen, die Entscheidung seines Sohnes erklären könnten. Hat etwas Falsches gesagt oder getan? Hat einen Fehler gemacht, der zu dieser Ausgrenzung geführt hat? Je mehr darüber nachdenkt, desto klarer wird ihm, dass es nicht nur einen Feiertag ging, sondern ein wachsende Kluft in ihrer Beziehung, die sich seit Jahren aufgebaut hat. Der Vater begann, die Kommunikationsster zu erkennen, die zu diesem Moment geführt hatten. Die Missverständnis und unausgesprochen Vorwurf, die Eindistanz zwischen ihnen geschaffen hatten dort in einem dieser nachdenklichen Momente traf der Vater eine wichtige Entscheidung. Erkannt, dass angesichts dieser Ausgrenzung nicht länger passiv bleiben konnte. Anstatt sich der Verzweiflung hinzugeben, verspürte ein Well der Entschlossenheit, etwas zu unternehmen. Verstand, dass sich der Situation stellen musst, nicht nur für sich selbst, sondern auch der Beziehung zu seinem Sohn willen. Es ging nicht nur darum, in einer Weihnachtsfeier teilzunehmen, sondern darum, sein Wort zurückzugewinnen und seinen Platz im Leben seines Sohnes zu behaupten. Mit dieser neuen Entschlossenheit begann der Vater, einen Plan zu schmieden. Wusste, dass offen mit seinem Sohn kommunizieren musste, sein Gefühl auszudrücken und sein Sichtweise darzulegen. Wollte die Kluft zwischen ihnen überbrücken, Verständnis und Heilung zu fördern. Der Vater war sich bewusst, dass dies kein leichtes Gespräch werden würde. Es wird Verletzlichkeit und Ehrlichkeit erfordern. Aber war bereit, dieses Risiko einzugehen, sein Gefühl offen zu zeigen, in der Hoffnung, ihr Bindung wieder aufleben zu lassen. Rend. Sich auf dieses Gespräch vorbereitet, dass der Vater über die Lektionen nach, die im Lauf seines Lebens gelernt hat. Verstand, dass Beziehungen Anstrengung erfordern, und dass manchmal die schwierigsten Gespräche die notwendigsten sind. Dacht über die Bedeutung von Vergebung nach, sowohl für sich selbst als auch für seinen Sohn. Erkannt, dass zwar verletzt worden war, dass das Festhalten an diesem Schmerz jettig nur dazu führen wird, sie weiter voneinander zu entfremden. Stattdessen entschied sich, die Möglichkeit einer Versöhnung anzunehmen und mit von dem Herzen und der Bereitschaft zu suchen in die Situation anzugen, dat in den Tagen vor Weihnachten, nahm sich der Vater Zeit, sein Gedanken und Gefühl zu ordnen. Schrieb auf, was sagen wollte,
Unformulierte Einbatschaft. Die soll sein Verletztheit als auch sein Lieb zum Ausdruck bracht. Wollt seinem Sohn klar machen, dass sich war ausgeschlossen fällt, in aber dennoch sehr Liebe. Until seines Lebens sein wollt. Es ging nicht nur einen Feiertag, sondern die dauerhafte Verbindung, die sie als Vater und Sohn hatten. Als Weihnachten ruckt, verspürt der Vater ein Mischung aus Angst und Hoffnung. Wusst, dass das Gespräch schwierig werden wird, aber war bereit, sich zu stellen. War entschlossen, sein Wort zu gewöhnen an seinen Sohn und die Liebe zu erinnern, die immer zwischen ihnen bestanden hat. Dies Reis. Der Selbstfindung hat gerade erst begonnen, und war bereit, die notwendigen Schritt zu unternehmen, Beziehung wieder zu kitten, egal wie schwierig der Weg auch sein mocht. Als der Vater allein in seinem schwach beleuchteten Wohnzimmer sah, begann die Last seiner finanziellen Opfer schwer auf seinen Schultern zu lasten. Seit Jahren hat die Hypothek für seinen Sohn und sein Schwiegertochter bezahlt, in der Überzeugung, ihnen dabei zu helfen, ein stable Zukunft aufzubauen. Es hat als Gestur lieb begonnen, als eine Möglichkeit, sie in einerseits zu unterstützen, in der sie Schwierigkeiten hatten, auf eigenen Beinen zu stehen. Als jedoch über die Situation nachdacht, wurde ihm klar, dass dies finanziell Verpflichtung zu einer belastenden war, die ihn emotional sehr belastet. Jeden Monat, wenn den Scheck ausstellt, empfand ein Mischung aus Stolz und Groll. Stolz, weil seiner Familie helfen konnte, aber auch Groll, weil dies sein eigen finanziell Stabilität und Unabhängigkeit zunehmend beeinträchtigt. Vater war immer stolz darauf gewesen, ein Versorger zu sein, gemmen, often man sich in Zeiten der Not verlassen konnte. Da sein Finanzen überprüft, erkannte, dass sein Großzügigkeit einen hohen Preis hat. Hat sein eigenen Ersparnis, sein Altersvorsorge und sogar die kleinen Luxusgüter, die sich einst gegen hat, geopfert. Die Erkenntnis treffen hart, hat sich so sehr darauf konzentriert, seinen Sohn und sein Schwiegertochter zu unterstützen, dass sein eigenen Bedürfnis und Wunsch vernachlässigt hat. Der emotionale Preis für dieses Opfer war hoch. Fühlt sich gefangen in einem Kreislauf des Gebens, der ihn erschöpft und ungeschützt zurückliegt. In diesem Moment der Klarheit wurde dem Vater klar, dass die Kontrolle über seine Finanzen zurückgewinnen muss. Kann nicht länger zulassen, dass sein Wunsch, seiner Familie zu helfen, sein finanziellen Entscheidungen bestimmt. Es war an der Zeit, sein Unabhängigkeit zu gewinnen und sein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Dies Erkenntnis gab ihm Kraft. Verspürt ein Well der Entschlossenheit, sich von den Fesseln zu befreien, die ihn zerhielten. Begann, sich ein Zukunft verzustellen, in der Entscheidungen auf der Grundlage seiner eigenen Bedürfnis. Und Wunsch treffen konnte, anstatt aus Pflichtgefühl oder Schuldgefühlen, die Entscheidung, die Hypothekenstellung einzustellen, fiel ihm nicht leicht. Sie erfordert ein tief Selbstreflexion und die Bereitschaft, sich den möglichen Folgen zu stellen. Wusst, dass dies Madame sein Beziehung zu seinem Sohn und seiner Schwiegertochter belassen kennt, aber verstand auch, dass sein eigen finanzielle Gesundheit in den Vordergrund stellen muss. Verbrecht stunden die nicht die. Wie ein Nachteil abzuwägen, die Auswirkungen auf seine Familie zu bedenken und gleichzeitig anzuerkennen, dass einmal in seinem Leben an sich selbst denken muss. Der Vater erkennt, dass durch die Fortsetzung der Zahlen eine Behandlung ermöglicht, die letztendlich für alle Beteiligten ungesund war. Als den Brief verfasst, seinen Sohn und seine Schwiegertochter über seine Entscheidung zu informieren, empfand ein Mischung aus Angst und Erleichterung. Wollte sein Wort sorgfältig, seine Liebe und Unterstützung zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig klar zu machen, dass dies finanzielle Verantwortung nicht länger tragen konnte.
A Walt, das sie verstanden, das dies keine. Abelning innen gegenüber war, sondern viel mehr ein Schritt in Richtung seiner eigenen Selbstbestimmung. Hofft, dass sie mit dieser Mannem das ermutigen wird, finanziell unabhängiger und verantwortungsvoller zu werden. Betterding dieser Entscheidung reicht weit über den finanziellen Bereich hinaus. Sie stellt einen Wendepunkt in seinem Leben dar, einen Moment, in dem sich entschied, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche in den Vordergrund zu stellen. Mit der Kündigung der Hypothekenzahlung gewann seine Unabhängigkeit zurück und bekräftigt sein Recht, Entscheidungen zu treffen, die seinen eigenen Worten entsprechen. Dieses neu genuine Gefühl der Autonomie war befreiend. Fällt sich, als ein Last von seinen Schultern genommen werden dat in den folgenden Tagen, durchlebt der Vater ein ganz Bandbreite an Emotionen. Verspürt ein Gefühl der Freiheit, das seit Jahren nicht mehr empfunden hat, aber kämpfte auch mit Schuldvollen und Unsicherheit. Werden sein Sohn und sein Schwiegertochter seine Entscheidung verstehen? Werden sie wütend oder verletzt sein? Diese Fragen gingen ihm nicht aus dem Kopf, aber sagt sich, dass die richtige Entscheidung für sein eigenes Wohlbefinden getroffen hat. Begann, sich auf die positiven Aspekte seiner Entscheidung zu konzentrieren, und stellt sich eine Zukunft vor, in der in seinen eigenen Träumen Wünschen investieren kann, ohne sich ständig finanzielle Belastungen sorgen zu müssen. Rendet dieses neue Kapital in seinem Leben aufschlägt, entdeckt der Vater neue Möglichkeiten. Begann, Bildens über sein eigenen Ziel zu sehen und überlegt, was in den kommenden Jahren erreichen wollte. Ob es nun Reisen zu Orten wären, die schon immer besuchen wollte, oder endlich Hobbys, die aufgegeben hat, verspürt einen neuen Sinn im Leben. Die Entscheidung, die Hypothekenzahlung zu streichen, hat ein Weltvoller Möglichkeiten öffnet, und war bereit, diese zu ergreifen. Darüber hinaus ging dies Riester Selbstentscheidung über finanzielle Aspekt hinaus. Der Vater begann, mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter, über finanzielle Verantwortung und Unabhängigkeit zu sprechen. Wollte ihnen die Lektionen weitergeben, die gelernt hat, in der Hoffnung, sie zu inspirieren, ihr finanziell Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. War sich bewusst, dass dies keinen einfachen Gespräch werden, aber war entschlossen, eine Kommunikation zu fördern und sie zu ermutigen, ihr eigenen finanziellen Kenntnis zu erweitern. Die Rückgewinnung seiner Unabhängigkeit entdeckt der Vater auch ein neues Selbstwertgefühl. Erkennt, dass sein Wert nicht allein in seiner Fähigkeit lag, für andere zu sorgen, sondern viel mehr in seiner Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die mit seinen eigenen Worten und Zielen übereinstimmten. Dies waren die Sichtweise. War transformative. Begann, sich selbst als Individuum mit Tümen und Wünschen zu sehen, und nicht mehr nur als Versorger. Letztendlich war die Entscheidung, die Hypothekenzahlung einzustellen, ein entscheidender Moment auf dem Weg des Vaters zur Selbstfindung. Sie markierte den Beginn eines neuen Kapitals, in dem seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und gleichzeitig seine Familie auf gesunder und nachhaltiger Weise unterstützen kann. Als diesen Schritt wagt, fühlte sich gestärkt, seine Unabhängigkeit anzunehmen und ein Leben zu führen, das seinem wahren Selbst entspricht. Bei dieser Reise ging es nicht nur Finanzen, sondern darum, seine Identität zu gewinnen und Erfolg in den Entscheidungen zu finden. Die getroffen hat, der Vater stand in der Küche, der Duft von frisch gebrühtem Kaffee erfüllt. Die Luft, als das unwirkenbare Gush von Isabellas Absitzen auf dem Harthelsboden hört. Sie betrat den Raum, mit einer Autoritwerne Australien und einem urwartungsvollen Gesichtsausdruck. Dad, begann sie in einem bielkuffigen, aber befehlenden Tonfall. Du musst heut Nachmittag meine Eltern vom Flughafen abholen. Die
Bit hin in der Luft, schwur von unausgesprochen Implikationen. Außer sich zu ihr undret, Berkum in ein Well der Verbittering. Iswer nicht nur die Bit selbst, die Innergert, sondern auch die Art, wie sie jugert hat, als were lediglich ein verlängerter Armers Willens, ein Diener, der oft befell zu Diensten stand. Hat Jahr damit verbracht. Sie anderen man zu unterstützen, oft sein eigen Zeiten Energie geopfert, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Und nun stand sie hier und verlangt noch einen Jefflin, ohne auch nur ein Bit oder ein Anerkennung seines eigenen Lebens. Die Selbstverständlich in ihrer Stimme ging ihm auf die Nerven und entfacht ein Feuer der Frustration, das schon viel zu lange unter der Oberfläche geschwelt hat. Isabella antwortet unversicht, seine Stimme ruhig zu halten. Ich habe heute Nachmittag schon etwas Vio. Ich kann nicht einfach stehen und stehen lassen, den Eltern abzuholen. Die Wort klangen fremd in seinem Mund. Ein krasser Gegensatz zu der folgsamen Persönlichkeit, die so lange gespielt hat. Sah wie Überraschung aber. Ihr Gesicht huscht, die schnell von Vergejering abgelöst wurde. Was meinst du damit? Du kannst nicht. Sie kommen heute und ich kann nicht mitkommen, weil ich ein Meeting habe, entgegnet sie scharf. Du weißt, wie wichtig das für mich ist. Sie wollen das Haus sehen und ich brauche den Hilfe, sie zu beeindrucken. Die Botschaft war klar, ihr Bedürfnis hatten Verrang wie seinen. Und von ihm werdet erwartet. Das ist sich Anna. Wutter Reed feut, der Vater spürt, wie seine Entschlossenheit wuchs. Hat sich so lange wie ein Untergebener behandeln lassen, wie ein bloßer Erfüllungsgelf für Isabellas Lohnen. Die emotionale Belastung, ständig ihren Forderungen nachzugeben, hat ihn zermürbt, und nicht länger bereit, diese Rolle zu spielen. Isabella, ich verstehe, dass den Eltern der wichtig sind, aber ich habe meine eigenen Verpflichtungen. Ich kann nicht ständig mein Leben umkrempeln, mich nach dir zu richten, sagt mit festerer Stimme, die von neuer Entschlossenheit geprägt war. Die Spannung im Raum wurde greifbar und leidensreich. Isabellas Augen verengten sich, und für einen Moment konnte sehen, wie es in ihrem Kopf arbeitet, wenn sie seine Ebelung verarbeitet. Du bist unvernünftig, schnaut sie. Und verschrinkt während die Arme. Ich habe immer auf den Hilf gesgelt. Ich verlang da nicht viel. Ihr Wort trafen wie ein Schlag, ein Erinnerung an all die Mail. Die sich verbigen hat, entschuldigen sich man. Genau das ist es, Isabella. Du heilst mein Hilfsbereitschaft für selbstverständlich. Ich bin nicht den Diener. Ich habe mein eigenes Leben, mein eigenen Prioritäten, antwortete unspürt, wie es sich immer stärker fällt. Als zu seiner Meinung stand, Isabellas Gesichtsausdruck wechselt von Überraschung zu Wut. Ihr Stimme wurde lauter. Du bist egoistisch. Wir sind eine Familie, und in einer Familie hilft man sich gegenseitig. Du solltest mir helfen wollen. Der Vorwurf hing in der Luft und empfand ein Mischung aus Wut und Traurigkeit darüber, dass sie seine Sichtweise nicht verstehen konnte. Familie bedeutet nicht, dass man sein eigenen Bedürfnis für die Bequemlichkeit anderer opfert. Entgegnet mit fester Stimme, trotz der steigenden Spannung. Ich habe mehr als genug für dich und den Familie getan. Es ist Zeit, dass du anfängst, Verantwortung für den eigenen Verpflichtungen zu übernehmen. Die Stille, die folgt. War Bend. Isabellas Gesicht erredet wie haar Frustration, und konnte sehen, wie der Konflikt in ihr bredelt. Sie hat sich immer darauf verlassen, dass derjenige war, der einsprang, der das Leben leichter macht. Aber jetzt, da zu seiner Entscheidung stand, verspürte ein Gefühl der Befreiung. War nicht länger bereit, dies White Wall zu sein, derjenige, der immer da war, die Scherben aufzulesen. Na Gott,
Spukt sie schlieglich, ihr Stim trieft Vioha verachting. Wenn du mir nicht helfen willst, muss ich mir eben selbst etwas einfallen lassen. Die Wort klangen wie ein Herausforderung, und es spürt die unterschwellige Drohung ihrer Enttäuschung. Aber weigert sich, nachzugeben. Viel Glück dabei, antwortet ein cooler, beherrschter Stimme. Aber ich werde nicht mehr dabei sein. Die engeltiget seiner Wort hing in der Luft. Ein Erquing seiner neu jeffenden Grenzen. Als Isabella aus der Kutsch stürmt, verspürt ein Mischung aus Erleichterung und Besorgnis. Wust, dass dies Konfrontation Auswirkungen haben wird, dass sie ihr Beziehung weiter belassen kennt. Aber verstand auch, dass einen entscheidenden Schritt getan hat, seine eigene Autonomie zurückzugewinnen. Wird sich nicht länger wie ein Diener behandeln lassen, wie ein bloßes Werkzeug für die Bequemlichkeit dat in den folgenden Tagen, dat der Vater über die Konfrontation noch anerkennt, dass dies ein entscheidender Moment auf seinem Weg zur Selbstfindung war. Hat für sich selbst eingestanden und sein Recht geltend gemacht, seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen Verrang einzugümen. Der Groll, der sich über Jahr hinweg aufgebaut hat, begann sich zu verflüchtigen und wurde durch ein Gefühl der Selbstermächtigung ersetzt, in wurde klar, dass es hier nicht nur Isabellas Forderungen ging, sondern darum, einen Präzedenzfall davor zu schaffen, wie in Zukunft behandelt werden wollte. Hat zu lange anderen zu lieb auf sein eigenes Glück verzichtet, und es waren der Zeit, das zu ändern. Rende die Nachwirkungen in der Konfrontation verarbeitet, verspürte einen neuen Sinn in seinem Leben. Begann, neue Möglichkeiten für sich zu erkunden und sich auf seine eigenen Interessen und Leidenschaften zu konzentrieren. Die Entscheidung, Isabellas Bett abzulehnen, hat ein Weltvoller Möglichkeiten eröffnet, und war begierig darauf, die zu ergreifen. Letztendlich war die Konfrontation mit Isabella nicht nur ein Moment der Spannung, sondern ein Wendepunkt in seinem Leben. Sie markierte den Beginn einer Reise hin zu Unabhängigkeit, Selbstachtung und der Erkenntnis, dass es verdiente, mit derselben Rücksicht behandelt zu werden, die anderen immer entgegengebracht hat. Rende seinen Weg ging, verspürte ein Gefühl der Freiheit, nachdem sich so lange gesehnt hat und war bereit, das Leben anzunehmen, das sich wirklich wünscht. Die Atmosphäre im Speisesaal war festlich, geschmückt mit Funkeln. Lichtern und dem reichhaltigen Duft von Gebraten und Truthen, der durch die Luft schwett. Lachen und fröhliches Geschwätz erfüllten den Raum, als Isabella und ihre Familie sich den Tisch versammelten, geschickten Austauschen und die festlich Stimmung genossen. Die herzliche Stimmung wurde jetzig zerstört, als der Vater dramatisch herinkam und die schwer Turm solcher Wucht aufstößt, dass alle Blick im Raum offen gerichtet, während Daughter trug einen magisch niederen Anzug, der in starkem Kontrast zu der legeren Kleidung der stehend und schritt mit entschlossenem Blick hierin. Das Lachen verstummt, als Isabellas Blick offen fiel und Lächeln verschwand, als sie ihn bemerkt. Die Spannung im Raum wurde greifbar und elektrisch, als die verwirrt Blick austauschen und nicht wussten, was sie erwarten sollte. Damen und Herren, begann der Vater mit fester befehlender Stimme, ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Trat weiter in den Raum hinein, und das Gewicht seiner Wort hing wie ein Gewitterwolk in der Luft, die jeden Moment zu platzen droht. Spürt die Blick der auf sich, ein Mischung aus Neugier und Besorgnis. Ich muss die Wahrheit über mein finanziell Unterstützung für Isabella und ihre Familie vermitteln. Unglaubliche Ausruf gingen durch die Mensch, und Isabellas Gesicht wurde blass, als sie die Bedeutung seiner Wort begriff. Dat was. Magst du die? Sicht sie mit leiser, aber eindringlicher Stimme und Versicht, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen.
Aber Elise sich nicht Byron, angetrieben von einem neuen Selbstbewusstsein, das in ihm aufstieg. Ich. Tust, was it schon längst heit tun sollen. Antwortet eit unerschütterlicher Stimme. Ich werd nicht länger schweigen über die Opfer, die ich für dich und die Familie gebracht habe. Damit griff insane Aktentasche und holt einen Stapel Dokumente hervor, die ordentlich sortiert waren. Hielt sie ho, damit alle. Sie sehen konnten, und legte damit sein finanziellen Beitrag offen vio den Gegen dar. In den letzten Jahren habe ich den Hypotheken so lang, den Autokredit und unslige andere Ausgaben übernommen. Erklärte ungebertanti. Mit seiner Stimme des Ronnen der Anwesenden. Ich habe das aus Lieb getten, weil ich glatt, dir dabei zu helfen, ein Zukunft aufzubauen. Aber es ist in der Zeit, dass alle die Wahrheit erfahren. Begann, die Dokumente auf den Tisch zu legen, jedes einzelne Beweis versehen. Unerschütterlich Unterstützung, aber auch ein Erinnern in die Last, die allein getragen hat. Bei jedes Buten sich vor, meinen Wechselten von Berechung zu ungläubigkeit, wenn sie die Informationen verarbeiteten. Isabella's Elmen, der die Beitrags des Vaters immer schnell abgeten hat, sah sichtlich erschüttert aus. Das kann nicht den Ernst sein, stammelte und blickte Isabella Unterstützungen. Du hast das alles bezahlt? Ja, antwortete der Vater mit unerschütterlicher Zuversicht. Und es ist in der Zeit, dass alle erkennt, welche Auswirkungen das auf mein Leben hat. Ich habe mein eigen finanzielle Sicherheit geopfert, Yuka zu unterstützen. Und im Gegenzug wurde ich behandelt, als wenn mein Beitrag unbedeutend. Sein Stimme schwang ein Mischung aus Schmerz und Stärkemeit. Die jahrelang aufgestaut Frustration fand endlich ein Ventil, Isabellas. Gesicht erredet wie einer Mischung aus Wut und Verlegenheit. Das hättest du nicht tun sollen. Du hättest uns nicht helfen müssen, rief sie und der Stimme wurde defensiv. Aber der Vater blieb standhaft und weigerte sich, Gefühl länger zu ignorieren. Ich habe mich entschieden, Yuka. Zu helfen, weil ich in Yuka geglaubt habe, aber das bedeutet nicht, dass mich für selbstverständlich halten dürft. Ich bin nicht your Diener und ich werde mich nicht länger so behandeln lassen. Es war still im Raum. Sein Wort lagen. Schwur wie ein Deck auf den Gesten. Die Dynamik innerhalb der Familie verschob sich. Die Fassade der Harmonie barst unter dem Druck der Wahrheit. Der Vater sah, wie den Anwesenden allmählich klar wurde, was für sie getan hat und wie sehr in das emotional mitgenommen hat. Rend. Weiter redet, bekommen ein Gefühl der Befreiung. Es geht hier nicht nur Geld, sondern Respekt und Anerkennung. Ich habe so viel von mir gegeben, und es ist in der Zeit, dass das alle anerkennt. Ich möchte ihres Lebens sein, aber ich möchte als gleichberechtigter behandelt. Werden nicht als Ersatzplan, sein Stimme war fest und voller Überzeugung, und kann sein. Wie sein Wort bei den Gesten knackelten. Isabellas Gesichtsausdruck wechselt von Wut zu etwas weicherem. Ein Funken Verständnis brach durch ihre Beurhaltung. Ich habe nicht gewusst, begann sie, da ihre Stimme verstummt. Als sie das Gewicht seiner Empfehlungen verarbeitet. Die Spannung im Raum begann sich zu lösen, wurde durch eine Atmosphäre der Selbstreflexion ersetzt. Wenn die Gegte mit den Auswirkungen dessen rangen, was sie gerade erfahren hatten, der Vater holt tief Luft und spürt, wie die Last. Jahrelanger unausgesprochene Ressentiments von ihm abfiel. Ich bin nicht hier, jemanden zu beschwören. Ich bin hier, mein Wort und mein Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Ich möchte Yuki unterstützen, aber ich muss das auf mein. Wie's tun? Sein Wort hingen in der Luft, ein Erklärung seiner neu jeffenden Grenzen. Als das Gespräch sich verlagert, begann die Familie einen längst überflüssigen Dialog. Die Gegte, einst bloß Zuschauer,
Fanden sich nun in die Diskussion verwickelt und brachten der Perspektiven und Erkenntnis ein, der Vater Kant. Zen, wie sich die Dynamik in der Familie veränderte, wie die Mauern, die sie getrennt hatten, zu brickeln begannen, als sie sich gemeinsam der Wahrheit stellten. Isabella, deren Stimme nun leiser Jordan war, sah ihren Vater mit einer Missjung aus Ruan verstanden. Es tut mir leid, Dad. Ich habe nicht erkannt, wie viel du für uns geopfert hast. Ich habe den Unterstützung als selbstverständlich eingesehen. Die Aufrichtigkeit in ihrer Stimme war spürbar, und der Vater spürt, wie ein Funken Hoffnung. In Uf, Kimte datum Lauf des Abends, wandelt sich die angespannte Atmosphäre in eine Atmosphäre der Heilung. Der dramatische Auftritt des Vaters hat nicht nur die Wahrheit über seine finanzielle Unterstützung ins Licht gebracht, sondern auch die Tür zu einem neuen Kapitel in der Familiendynamik geöffnet. Die Geschichte, die über zwischen Anspruch und Verpflichtung hin unhergerissen waren, fanden nun zu einem gemeinsamen Verständnis für die Bedeutung von Respekt und Wertschätzung. In diesem Moment wurde dem Vater klar, dass nicht nur seine Unabhängigkeit zurückgewinnen hat, sondern auch den Weg für ein gesunder Beziehung zu seiner Familie geebnet hat. Die Wahrheit war ins Licht gekommen und mit ihr die Möglichkeit einer Zukunft, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis aufgebaut war. Als sie sich wieder den Tisch versammelten, kehrt das Lächeln zurück, aber diesmal war es begleitet von einem tieferen Gefühl der Verbundenheit, der Anerkennung der Opfer, die gebracht worden waren, und der Liebe, die sie miteinander verband. Der Vater verspürt ein Gefühl des Friedens, der wusste, dass für sich selbst eingestanden war, und damit das Gefühl ihrer Familie verändert hat, in den Tagen nach dem dramatischen Weihnachten war die Atmosphäre innerhalb der Familie von Spannung und Unsicherheit geprägt. Der Vater hat die Wahrheit über seine finanzielle Unterstützung offenbart, und die Folgen dieser Enthüllung breiteten sich wie Wellen in einem stillen Teich im ganzen Haus aus. Michael und Isabella, die einst so überzeugt von ihrem Anspruch waren, mussten sich nun mit der Realität der Opfer ihres Vaters und der emotionalen Last ihrer Handlungen auseinandersetzen. Zunächst herrscht still. Der Vater hat mit einer Gegenreaktion gerechnet, aber das Ausmaß der Wahrheit hat alle erschüttert. Michael, der seinen Vater immer als verlässliches Sicherheitsnetz eingesehen hat, war besonders betroffen. Hat nie das Ausmaß der Beiträge seines Vaters vollständig begriffen. Noch hat über die emotionale Belastung nachgedacht, die dies für ihn bedeutet hat. Die Erkenntnis, dass sein Vater stillschweigend die Last ihrer finanziellen Verpflichtungen geschildert hat, treffen hart. Empfand ein Missjung aus Schuld und Wut. Schuld, weil die Opfer seines Vaters nicht erkannt hat, und Wut auf sich selbst. Weil die Situation so weit hat eskalieren lassen, Isabella hingegen reagierte zunächst defensiv. Sie war immer stolz auf ihre Unabhängigkeit gewesen, und die Enthüllung, dass ihr Vater sie und Michael finanziell unterstützt hat, empfand sie als Wert in ihrem Selbstbild. Mit der Zeit begann sie jedoch, über ihr eigenes Verhalten nachzudenken. Der erste Schock über die Konfrontation ließ noch unmatched einem wachsenden Gefühl der Ruhe Platz. Sie hat die Großzügigkeit des Vaters als selbstverständlich angesehen, und die Last dieser Erkenntnis begann schwer auf ihren Schultern zu lasten. Dr. Vater seinerseits befand sich in einer Phase der Selbstreflexion. Hat einen mutigen Schritt getan, indem seine Familie konfrontiert hat. Aber die Folgen waren nicht so eindeutig, wie gehofft hat. Hat ein sofortige Lösung, eine aufrichtige Entschuldigung oder zumindest eine Anerkennung seiner Opfer erwartet. Stattdessen wurde mit einer komplexen Mischung aus Emotionen sowohl von Michael als auch von Isabella konfrontiert. Verbrecht stunden damit, über seine Entscheidungen nachzudenken und erkannt,
Dassers war aus dem Wunsch nach Respekt und Anerkennung heraus, gehandelt hat, die Folgenjetic komplizierter waren. Also Wortet HATT, in den stillen Momenten. Der Einsamkeit, dat der über die Bedeutung von selbstakten nach. Hat sich jahrelang wie ein Dinner behandeln lassen, und die Konfrontation war ein notwendiger Weckruf gewesen. War ein Erinnerung daran, dass verdiente, word. Behandelt zu werden, nicht nur als Versorger, sondern als geschätztes Mitglied der Familie. Für sich selbst einzustehen, war befreiend gewesen. Aber bracht auch die Verantwortung sich in der neuen Situation, zufind, in dem Lauf der Wochen, bemerkt der Vater allmählich subtil. Veränderungen in seiner Beziehung zu Michael und Isabella. Der anfängliche Schock war von ihren Gesprächen geweichen. Vor allem Michael such den Vater auf, über Finanzen und Verantwortung zu sprechen. Dad, mir war nie bewusst, wie viel du für uns tust. Gestern de lines. Die aufrichtiger Stimme. Ich war so sehr auf mein eigenes Leben konzentriert, dass ich nicht gesehen habe, wie sehr das belastet hat. Tut mir leid. Dies Wort waren Balsam für das Herz des Vaters. War ein Zeichen davor, dass die Konfrontation Veränderung ausgelöst hat. Ein Bereitschaft, die erbrachten Opfer anzuerkennen und gegenseitigen Respekt zu zeigen. Der Vater war stolz auf Michaels Entwicklung und erkannt, dass dies ein entscheidender Moment für seinen Sohn war. War ein Lektion, die sie gelernt hatten und die Beziehung in Zukunft prägen würde. Auch Isabella begann, sich auf tiefer Gespräche mit ihrem Vater einzulassen. Sie ging offen zu und brachte ihren Wünsche zum Ausdruck, saying sichtweise besser verstehen zu wollen. Ich habe viel über das nachgedacht, was du gesagt hast. Gestern eines Nachmittags. Mir war nicht klar, wie sehr ich alles für selbstverständlich hielt. Ich möchte mich bessern. Der Vater sah die Aufrichtigkeit in ihren Augen und das erfüllten mit Hoffnung. Beziehung entwickelt sich weiter. Weg von Anspruchsdenken hin zu einer ausgewogeneren Dynamik, durch dies Gespräch lernt. Der Vater wertvoll Lektionen über Familie, Respekt und Grenzen. Erkannt, dass das Setzen von Grenzen kein Eket der Selbstsucht war, sondern ein notwendiger Schritt zur Förderung gesunderer Beziehungen. Indem für sich selbst einstand, hat nicht nur sein Wort zurückgewinnen, sondern auch sein Familie dazu ermutigt, über eigenes Verhalten und Einstellungen nachzudenken. Der Vater erkennt auch, dass Familie Dynamiken komplex sind und auf kontinuierliche Anstrengungen erfordern, aufrechtzuerhalten. Die Konfrontation war ein Katalysator für Veränderungen gewesen, aber sie war nur der Anfang eines längeren Weges zu gegenseitigem Respekt und Verständnis. Verstand, dass seit brauchen wird, das Vertrauen wieder aufzubauen, aber war bereit, in diesen Prozess zu investieren. Als die Feiertage zu entgingen, verspürte der Vater ein neues Zielbewusstsein. Begann, sich auf seine eigenen Interessen und Leidenschaften zu konzentrieren und Hobbys zu entdecken, die seit Jahren aufgegeben hat. Trat einem lokalen Buchclub bei, begann Kochkurs zu besuchen und engagierte sich sogar ehrenamtlich in einem Gemeindezentrum. Diese neue Unabhängigkeit bereichert nicht nur sein Leben, sondern war auch ein positives Vorbild für Michael und Isabella. Sie begannen, ihren Vater nicht nur als Versorger zu sehen, sondern als einen Menschen mit eigenen Träumen und Zielen. In den folgenden Wochen begann die Familie auf neue Weise zusammenzuwachsen. Sie begannen, regelmäßig gemeinsam zu Abend zu essen, wo die Gespräche lockerer wurden und viel gelacht wurde. Der Vater spürt ein Wurm an Verbundenheit, die so lange gefehlt hat. Die Lektionen, die sie aus der Konfrontation gelernt hatten, schaffen die Grundlage für ein gesunder Familiendynamik, die auf Respekt, Verständnis und offener Kommunikation beruht.
letztendlich waren die folgende Verhaltens Vaters ein. Wendepunkt in ihren Beziehungen. Der Schock der Weihnachtens hat sie alle gezwungen, sich mit unangenehmen Wahrheiten auseinandersetzen. Aber hat auch die zu heilungen Wachstum geöffnet. Der Vater hat für sich selbst stellen besetzen, und damit seine Familie dazu inspiriert, aber eigenes Verhalten und Einstellungen nachzudenken. Als Michael und Isabella Estes sah, Geschichten Ershalt und Lacht empfand. Ein tief Dankbarkeit. Der Weg war nicht leicht gewesen, aber war notwendig gewesen. Der Vater hat gelernt, dass Selbstachtung nicht nur bedeutet, für sich selbst einzustehen, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Wort geschützt, ungehört fühlen. In dem seine Unabhängigkeit zurückgewonnen hat nicht nur sein eigenes Leben verändert, sondern auch die Grundlage für ein harmonischer Familiendynamik geschaffen, die sich in den kommenden Jahren weiterentwickelt in. Der ruhigen Zeit nach dem Weihnachten, dass der Vater über die turbulenten Ereignis nach, die sich erinnert hatten. Die Konfrontation war ein notwendiger Außer für Veränderungen gewesen. Aber sie hatten auch mit einem Gefühl der Unsicherheit über die Zukunft seiner Beziehung zu Michael zurückgelassen. Wusste, dass der Wiederaufbau ihrer Bindung Anstrengungen von beiden Seiten erfordern würde, und hofft, dass Michael bereit war, sich auf diesen Prozess einzulassen. Eines Abends, als die Sonne hinter dem Horizon versank und ein warmes Licht durch das Wohnzimmerfenster fiel, klopft Michael an die Tür seines Vaters. Der Vater blickt von seinem Butch auf, beherrscht, aber erfreut, seinen Sohn mit Zageliker. Mein Vio sich zu sehen, kann ich reinkommen? Fragt Michael mit unsicherer Stimme. Natürlich, antwortet der Vater. Leg das Butch beiseite und bittet ihm, sich zu setzen. Als Michael sich auf den Stuhl im Gegenüber setzte, spürt der Vater, dass das bevorstehende Gespräch schwer werden wird. Dad, ich habe viel darüber nachgedacht, was in Weihnachten passiert ist, begann Michael mit fester Stimme die. Jedik von Verletzlichkeit durchdrungen war. Mir ist jetzt klar, wie sehr ich dich für selbstverständlich gehalten habe. Ich habe nie wirklich verstanden, welch Opfer du für uns gebracht hast. Hielt in, und such nach den richtigen Worten. Es tut mir leid, dass ich den Leistungen nicht anerkannt habe und von dir erwartet habe. Immer für uns zu sein, ohne zu bedenken, wie das für dich war. Der Vater war von den Worten seines Sohnes tief bewegt. Es war ein bedeutender Moment, der Michaels Bereitschaft signalisierte, sich seinen Fehlern zu stellen. Danke, dass du das sagst, Michael, antwortete mit warmer, aber fester Stimme. Es bedeutet mir sehr viel, dass du bereit bist, anzuerkennen, was passiert ist. Ich habe über die Jahre viel Frust mit mir herumgetragen. Und den Wort sind ein Schritt in die richtige Richtung. Michael nickt mit ernstem Gesichtsausdruck. Ich möchte wieder ein Beziehung zu dir aufbauen, Dad. Ich vermisse die alte Zeit, aber ich weiß, dass ich nicht einfach erwarten kann, dass alles wieder so wird wie früher. Ich muss mir den Vertrauen wieder verdienen. Sein Aufrichtigkeit war spürbar, und der Vater konnte die Entschlossenheit in den Augen seines Sohn. Ich weiß das zu schätzen, Michael, sagt der Vater und büht sich leicht Vio. Aber ich möchte klarstellen, ich bin zwar bereit zu vergeben, aber ich habe kein Interesse daran, zu den alten Mustern zurückzukehren. Ich kann nicht wieder der Mensch werden, der nur auf die Bedürfnis aller anderen eingeht, ohne an mich selbst zu denken. Das ist für uns beide nicht gut. Michael runzelt die Stirn, rendert die Wort seines Vaters verarbeitet. Ich verstehe das, wirklich, ich habe darüber nachgedacht, wie ich dich behandelt habe, und mir ist klar geworden, dass ich egoistisch war. Ich habe mich auf dich verlassen, ohne daran zu denken, wie du dich dabei fühlst. Das möchte ich ändern.
Der Vater verspürt einen Funken Hoffnung angesichts Michaels Eingestüdnis. Es ist wichtig für uns beide, neue Grenzen zu setzen. Gegenseitiger Respekt ist der Schlüssel zum Wiederaufbau unserer Beziehung. Ich möchte dich unterstützen, aber du musst auch verstehen, dass ich jetzt mein eigenes Leben und mein eigenen Prioritäten habe. Michael nickt mit ihr ernster Mien. Ich verstehe. Ich möchte auch unabhängiger sein. Ich will nicht immer auf dich angewiesen sein. Ich will auf eigenen Beinen stehen. Gut, antwortet der Vater und was stolz auf die Entwicklung seines Sohnes. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir können uns gegenseitig unterstützen, aber es muss ein Partnerschaft sein. Keine einseitige Vereinbarung. Wenn Sie weiterreden, teilt der Vater seine eigenen Gedanken über die Bedeutung von Selbstachtung. Und die Notwendigkeit, das beider Wohlbefinden in den Vordergrund stellen sollten. Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, manchmal Nein zu sagen. Das bedeutet nicht, dass es mir egal ist, sondern dass ich auch auf mich selbst achte. Michael. Hört aufmerksam zu und nahm die Weisheit seines Vaters in sich auf. Ich möchte daraus lernen dat, ich möchte nicht dieselben Fehler wiederholen. Ich möchte jemand sein, auf den du dich auch verlassen kannst. Bei Michaels Worten durchströmt den Vater. Ein Wurm. Das ist die richtige Einstellung. Es geht darum, ein Beziehung aufzubauen, die auf Vertrauen und Verständnis basiert. Wir können beide aus dieser Erfahrung wachsen. Als sich ihr Gespräch vertieft, spürt der Vater Einwilderung in ihrer Dynamik. Die Mauern, die sie einst getrennt hatten, begannen zu bröckeln und wurden durch eine neue Offenheit und Kommunikationsbert ersetzt. Sie sprachen über ihre Hoffnungen für die Zukunft, die Bedeutung von Grenzen und die Notwendigkeit gegenseitiger Unterstützung. Ich möchte für dich da sein, Michael, sagt der Vater mit aufrichtiger Stimme. Aber ich möchte auch, dass du weißt, dass ich keine ungesunden Verhaltensmuster zulassen werde. Wir beide werden in Ease, mit Respekt behandelt zu werden. Michael nickt mit ernstem Gesichtsausdruck. Ich verspreche meinen Ziel zu tun, Dad. Ich möchte ein besserer Sohn und ein besserer Mensch sein. Ich möchte, dass wir ein Beziehung haben, die auf Ehrlichkeit und Respekt basiert. Im Lauf des Abends birken den Vater ein Gefühl der Erleichterung. Das Gespräch war schwierig gewesen, aber auch unglaublich bereichernd. Es sah das Potenzial für ein Wiederherstellung ihrer Beziehung und das erfüllten Might. OFFNUNG. In den folgenden Tagen führten der Vater und Michael weiterhin affin. Gesprächen bauten ihr Beziehung nach und nach wieder auf. Sie verbrachten mehr Zeit miteinander, entdeckten gemeinsam Interessen und fanden Gemeinsamkeiten. Der Vater ermutigt Michael, seinen Leidenschaften nachzugehen, und bat ihm Unterstützungen, ohne Grenzen zu überschreiten. Michael wiederum bemüht sich bewusst, seinem Vater seine Wertschätzung für dessen Beitrag zu zeigen und die Opfer anzuerkennen, die in der Vergangenheit gebracht hat. Begann, mehr Verantwortung zu übernehmen, sowohl in seinem Privatleben als auch innerhalb der Familie, und siegte mit seinem Engagement für eine gesunde Dynamik. Wenn sie gemeinsam dieses neue Kapital aufschlagen, spürt der Vater eine neue Verbundenheit mit seinem Sohn. Die Lektionen, die sie aus ihren schwierigen Gesprächen gelernt hatten, bildeten die Grundlage für ein respektvoller und ausgeglichener Beziehung. Sie waren nicht mehr an altem Muster von Ansprüchen und Pflichten gebunden, sondern schaffen einen Weg zu gegenseitigem Verständnis und Unterstützung. Letztendlich erkennt der Vater, dass der Wiederaufbau ihrer Beziehung Zeiten muss kosten. Word, aber war bereit, in diesen Prozess zu investieren. Der Weg war nicht ohne Herausforderung, aber das Potenzial für Wachstum und Heilung war unbestreitbar. Als Michael ansa, empfand Stolz auf den jungen Mann, zu dem sein Sohn Jordan war. Einen Mann, der lernt, sein Leben mit integriert, Respekt und dem Willen zu sinnvollen Beziehungen zu meistern.
gemeinsam begaben sie sich auf ein. Nieuwe Reis, die von gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Wunsch geprägt war, ihr Bindung zu stärken. Der Vater blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Dar wusst, dass sie beide entschlossen waren, ein Beziehung aufzubauen, die den profunden der Zeit standhalten wird, wenn wir über den Weg des Vaters wiederlangen seiner Word nachdenken. Wird deutlich, dass es dabei nicht nur finanzielle Verpflichtungen oder familiäre Erwartungen ging, sondern eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit die Selbstachtung und Erbitterung von Grenzen. Auf diesem Weg lernt der Vater, das war. Wird daraus entsteht, den eigenen Wert zu erkennen und sich nicht als bloßer Erfüllungsgeld für die Bedürfnisse anderer behandeln zu lassen. Sein Geschichte erinnert uns eindringlich daran, dass wir alle das Recht haben, für uns selbst ein System und unser eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, selbst innerhalb der komplexen Dynamik einer Familie. Ein der wichtigsten Erkenntnis aus der Reis des Vaters ist die Bedeutung der Selbstachtung. Jahrelang hat sich für selbstverständlich halten lassen, und sein eigenes Glück, und sein eigenes Stabilität für seine Familie geopfert. Erst als sich den unangenehmen Wahrheiten über seine Situation stellt, begann zu verstehen, wie wichtig es ist, sich selbst wertzuschätzen. Indem für sein Bedürfnis und Wunsch eintritt, gewann nicht nur sein Wort zurück, sondern schuf auch einen Präzedenzfall davor, wie in Zukunft behandelt werden wollt. Diese Erkenntnis ist entscheidend für jeden, der ein Lich Herausforderungen zu bewältigen hat. Selbstachtung ist nicht egoistisch, sondern für gesund Beziehungen unerlässlich. Ein weiter wichtige Lektion war die Bedeutung von Grenzen. Die Bereitschaft des Grenzen zu setzen, was tolerieren Wort und was nicht, markierte einen Wendepunkt in seinem Beziehungen zu Michael und Isabella. Indem seine Grenzen klar kommuniziert, schuf Raum für ehrliche und respektvolle Interaktion. Dies wurde ermöglicht es seiner Familie, ihre eigenen Rollen in der Dynamik zu erkennen und ermutigt sie, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Grenzen zu setzen bedeutet nicht, Mauern zu errichten, sondern ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wertgeschätzt und respektiert fühlen. Das ist eine Lektion, die jeden ansprechen kann, der sich jemals von den Anforderungen des Familienlebens überfordert gefühlt hat, dat als sicherer werden wir dazu angeregt, über unsere eigene Familiendynamik und unsere Beziehungen nachzudenken. Gibt es Bereiche, in denen wir uns als selbstverständlich fühlen? Gibt es Grenzen, die wir setzen müssen, unser eigenes Wohlbefinden zu schützen? Die Reis des Vaters erinnert uns eindringlich daran, dass es nie zu spät ist, für uns selbst einzusetzen und gesunder Interaktion mit unseren Lieben anzustreben. Familiar Beziehungen können komplex sein, aber sie können auch unglaublich bereichernd sein, wenn sie auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basieren. Wir möchten sie mit dieser Geschichte dazu einladen, über ihre eigenen Erfahrungen und die Lektionen, die sie dabei gelernt haben, nachzudenken. Wären sie jemals in einer Situation, in der sie ihre Grenzen setzen mussten? Wie hat sich das auf ihre Beziehungen ausgewirkt? Wir würden uns freuen, wenn sie ihr Gedanken in den Kommentaren teilen würden. Ihr Erkenntnis könnten andere inspirieren, die wir lichen Herausforderungen stehen. Sie dieses Video interessant fanden, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, es zu liken und zu abonnieren. Damit werden Sie Teil einer Community, die einen offenen Dialog über Familiendynamik und persönliche Entwicklung schätzt. Ihr Unterstützung hilft uns, weiterhin Inhalt zu erstellen, die bei den Zuschauern Anklang finden und zu sinnvollen Gesprächen und regen zum Abschluss dieser Reis sollten wir uns daran erinnern, dass die Wiederlangung unserer Word und die Förderung einer gesunden Familiendynamik ein fortlaufender Prozess sind.
Erfordert Mut, Verletzlichkeit und die Bereitschaft, sich selbst zu respektieren. Die Geschichte Vaters ist ein Beweis. Für die Kraft, für sich selbst einsetzen, und für die transformative Working, die dies auf Beziehungen haben kann. Lassen Sie uns dies Lektionen weitergeben und die Gelegenheit nutzen, Verbindungen zu schaffen, die auf Verständnis, Respekt und Liebe basieren. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Erfahrungen in Kommentaren und hoffen, dass Sie auch weiterhin unsere Inhalt verfolgen, während wir weiter Geschichten über Wachstum, Resilienz und die Komplexität Familienlebens erkunden. Gemeinsam können wir voneinander lernen und eine Gemeinschaft fördern, die Selbstachtung und gesunde Grenzen schätzt.